Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý quan khách và đồng hương nghiêm chỉnh đứng lên để tham dự lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Ladies and gentlemen, the opening ceremony has begun. Please rise for the national anthem. Và xin để buổi lễ được nghiêm trọng, xin kính mời tất cả quý vị sẽ lấy nón ra để chúng ta chào quốc kỳ. Nghiêm quốc ca Hoa Kỳ. National anthem of the America. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Quốc ca Hoa Kỳ chấm dứt. Sau đây là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. National anthem of the Republic of Vietnam. Giây phút đồng lòng cùng mình sinh thức dậy thật sâu vì tương lai quốc dân cùng sống và quyết tâm làm sao cho nước sông từ nay luôn vững lên dù cho thầy thời trên đường xa thủ nước lên màu đào điểm màu nói rằng lúc đến phải vẫn sẽ quên người công dân lòng không nên vẫn chết ôm trang quyết chí đang làm cho nhớ vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời công dân ơi một hết tâm công dân ơi một lòng chân ơi thoát và bé con và sống sự thanh niên đang dòng sông lạc hòn. Đem tay xuống. Sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của tiền nhân đã có công lập nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến 100.000 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và những chiến sĩ đồng minh
đặc biệt là 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên sóng biển và rừng sâu núi thẳm để tìm tự do. Và đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện anh linh của tất cả cảnh sát viên và đồng bào Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới đã bỏ mình vì cơn đại dịch Vũ Hán. Moment of silence to commemorate our ancestors. Moment of silence to remember hundreds of thousands soldiers of the armed forces of the Republic of Vietnam, and especially more than 58,000 U.S. soldiers who fought and died in the battlefields of South Vietnam before 1975. And to remember more than 500,000 of Vietnamese people who fought and died while seeking freedom after the day of the fall of Saigon, April 13, 1975. And especially today, we take a moment of silence to remember and pray for the policemen and those who died during the COVID-19 pandemic. Moment of silence begin. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Xin kính mời tất cả an tọa. Ladies and gentlemen, the opening ceremony has ended. Please be seated. Xin trước hết gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thân hữu cũng như quan khách, và đặc biệt chúng tôi có một số quan khách đặc biệt là những người Mỹ, họ đã đến đây với chúng tôi trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Hoàng Minh ơi. Okay. Our special guest today is almost American. They are here with us. We are very happy they are here with us today. Thank you for your coming. Hôm nay thưa với quý vị, chúng tôi là Vietnamese For Trump Group. Chúng tôi chịu trách nhiệm tổ chức cái buổi gặp mặt ngày hôm nay để rồi chúng ta có cơ hội gặp nhau, hàn huyên và chia sẻ những cái chiến thuật cũng như chiến lược làm sao để trong ngày 3 tháng 11 tới đây chúng ta sẽ đem lại chiến thắng cho Tổng thống Trump và tất cả những ứng viên Đảng Cộng Hòa tranh các cái ghế của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ vào tháng 11 ngày 3 sắp đến đây. Chúng tôi rất là vui mừng được chia sẻ với tất cả quý anh chị cũng như thân hữu là chúng tôi rất là vinh dự cũng như là hãnh diện đã đón tiếp quý vị ngày hôm nay. Đặc biệt chúng tôi cảm ơn tất cả những quý vị mạnh thường quân đã yểm trợ chúng tôi, đặc biệt là hôm nay chúng tôi có được những cái món quà ăn và tiền bạc từ quý vị đóng góp. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn chị Sơn Loan đã tặng cho cái buổi tiệc ngày hôm nay một cái nồi lagu. Anh Phương tặng cho chúng tôi một số bánh là bánh đít lá gai. Chúng tôi có chị Hoàng Mộng Thu tặng cho một số snack. Chúng tôi có chị Phan Ngọc Điệp đã tặng cho chúng tôi một nồi lagu và trái cây. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Vũ là người đã giúp cho cái buổi party ngày hôm nay cái dàn âm thanh rất là mạnh mẽ. Và đồng thời cũng cảm ơn Danny,
Jenny Đăng Anh là một người đã đóng góp cho những sinh hoạt cộng đồng từ trước đến giờ rất là nhiều. Đặc biệt ngày hôm nay, Jenny đã được quý vị vỗ tay tán thưởng qua cái bài khúc ca Hoa Kỳ vừa rồi. Và tiếp theo đây chúng tôi xin mời anh Triệu Hà, mời anh Đặng Long, mời anh Bùi Liêm lên đây cùng với chúng tôi. Mời chị Sơn Loan. Kính thưa quý vị, bên tay phải của chúng tôi là anh Triệu Hà, người đặc trách liên lạc tất cả những quan hệ của cộng đồng. Kế đến là anh Long Đặng, là leader của Vietnamese For Trump Group. Anh Bùi Hữu Liêm từ miền Bắc Cali đã có mặt ở đây với chúng tôi, là người chịu trách nhiệm liên lạc với Đảng Cộng Hòa và các ứng viên ra tranh cử sắp tới. Và quan trọng nhất là một người bạn nữ của chúng tôi là chị Sơn Loan, chịu trách nhiệm giữ tài chánh cho anh em chúng tôi, cũng như là chi ra tất cả những khoản chi cần thiết để chúng ta có cái buổi tiệc ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin mời anh Liêm sẽ giới thiệu tất cả những quan khách của chúng tôi có mặt ngày hôm nay, và anh Liêm sẽ nói bằng tiếng Anh. Xin mời anh Liêm. Good morning, Republican friends. My name is Lim Bui, and on behalf of the Vietnamese For Trump group, that I extend a warm welcome to you. And I don't know many of you, but I know, well, I thought that I should save it to introduce later, but well, whatever. Linda Ross from the Republican Organizing Committee. And Nisha Sama is a candidate run for congressman in the District 11 Contra Costa. Please welcome Nisha. We have well, what else? Bo Taylor is one of my senior brother in the conservative group, and we get together in Ojatin before the COVID. This is the first time I met him again after the COVID, but we all nurture, we don't gather together to carry the principle of the conservative, of the Republican. So that what is one of my senior brother. And then I think Michelle, where's Michelle? Michelle is, yeah, I met her a couple of times, but I heard from Mr. David Mark that she is a very dedicated Republican, is in the Central Committee of Santa Clara Republican Committee. And one people, but well, it's Vietnamese, but he's not coming yet. He can't fly. We have some problem on the arriving from Antioch. But it's my senior mentor, Mr. David Mark, is a Central Committee. And then recently, he just nominated me to become the chairman of Vietnamese Republican, American Republican chapter in Alameda County. The proposal is to bring the Vietnamese Hôm nay thì nhóm Vietnamese For Trump họ tổ chức ở cái chỗ mà nhóm hay họp hàng tuần cho sự giới thiệu một số ứng cử viên thuộc Đảng Cộng Hòa vô những cái chức vụ dân cử. Okay, I speak Vietnamese first, okay, and I speak in English. Actually, our agenda Tổ a chức little này bit mixed. giống như là sự ra mắt của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho cái khu vực này, cho cái nhóm này. Khu vực này là số ở đường Oakland đó, gần cái corner của Hostester, cái khu neighborhood này.
I introduce again. He's the leader. He's the one of the founder of Vietnamese For Thành Trump ra group. chủ trương là Mr. Long Đặng, mỗi Lady một Hồng khu á, sẽ tổ chức để cho Next, the guys các ứng okay, cử viên represent us của Đảng is Cộng Hòa speaker có thể of đến với Vietnamese, những người and dân he địa is the phương vice của khu vực VP mình of Vietnamese để biết mà For bầu Trump cho group, họ. Mr. Jimmy Fallon. Thành ra cái thành phần ứng cử viên đến mỗi một nhóm có thể khác đi, Take care every nó finance tùy for thuộc our vào khu vote. vực, Okay? nhưng So mà everybody nói chung help là thuộc contribute whatever, quận hạt Santa Clara, cao on Santa Clara. money and we will collect it. Thank you. And me is a PP for outside. He's the inside. Internal and external. Okay. The reason why we have a Vietnamese For Trump group, we are almost 100% is victim of communists, right? So we don't want the socialists in United States. We ran away from the communists, okay? We ran away from communists. We never accept socialism in United States. Okay, this is my second degree. This is second of our Vietnamese For Trump group. Most Vietnamese people are refugees. We ran away from communism. The second thing, President Trump, he already made America great. We want to keep America. Will destroy the socialism for us, for United States, and for whole world. That's the reason why we build a Vietnamese For Trump group. Thank you. Chúng tôi xin phép quý quan khách để giới thiệu những thân hữu cũng như những quan khách đặc biệt của chúng tôi trong Vietnamese Community. Trước hết tôi xin giới thiệu anh Mai Khuê là chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tấn Thọ và phu nhân đến từ Stockton là chủ tịch hội trưởng của hội viên hồng thời đại. Xin mời ông Nguyễn Tấn Thọ và bà phu nhân. Chúng tôi cũng giới thiệu anh Bảo Tố, cũng là một cái người sinh hoạt đấu tranh về văn nghệ trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi xin giới thiệu ông Vũ Minh Trưởng là chủ tịch cộng đồng người Việt toàn cầu, cũng có mặt với chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu anh Harrison Phạm và phu nhân là Maria cũng có mặt với chúng tôi ngày hôm nay. Anh là ứng viên của giám sát. Chúng tôi cũng có mặt anh Hoàng Trọng Đức, cũng là một thân hữu của nhóm Vietnamese For Group chúng tôi. Hàng phía sau chúng tôi nhận thấy có anh Nguyễn Minh Đường là chủ tịch lực lượng sĩ quan Thủ Đức Bắc Cali. Xin mời anh Nguyễn Minh Đường. Chúng tôi nhận thấy có anh Đoàn Văn Lập là nhóm ủng hộ quốc dân Việt. Có những vị tôi không thấy rõ, thành ra chúng tôi cũng nhận thấy có anh Lê Văn Ý và chị Cao Thị Tình của nhóm Lương Tâm Công giáo. Xin chào quý vị. Còn có quý nữ nhi mà thiệt tình chúng tôi cũng không có nhìn ra. Đặc biệt hôm nay chúng tôi có chị Tâm Ngộ, tức là mẹ của bé Jenny Đăng Anh. Chị Tâm Ngộ cũng là người thân hữu và đóng góp tài chính rất nhiều cho Vietnamese For Trump Group. Xin chào chị Tâm Ngộ. Như vậy thì chúng tôi tạm gọi là giới thiệu, còn thiếu một số vị thì chúng tôi sẽ bổ sung sau. Xin mời anh Liên. Good morning again. I think that is it Christina from chair of San Mateo Republican County is here or something. I couldn't see right event. But that is leave it to Linda to introduce the rest of American people. Okay, so well, I think that I just nominate myself become the spokesperson for the Vietnamese For Trump group, and please allow me a few minutes to say whatever the group has achieved
for the last few months. So I think this is one of the first things that the group together and do it, like the Trump rally in the Little Saigon in San Jose, in the corner of McLaughlin and Story and Grand Century Mall. And in that rally in the late June, we have, I think, like more than 100 people. Someone say 150, someone say 200, but I don't really, I'll admit that we don't really count each people because we all carry a flag. We all say Trump 2020 for more years. And I don't really know that I'm there, but I don't know how many. But I know for sure more than 100 people. And secondly, we do the memorial and celebration of life for those the police it killed in the riot action. It's right here. And I think that we make some small donation to the police station to express our appreciation and our support. And we do the celebration of the Independence Day in the front of City Hall, because some of our community leaders say we don't have a flag, we don't have American flag in front of the City Hall, so we carry and we do it in the 4th of July. And we also in front of City Hall we do the Back to the Blue rally over there one time. I think it's before that or after, I forgot, but we do one more time rally for Trump in the Tasman and overpass. Look at the AAT road. It's sometime in July. So those are the things that we did. And last Saturday, we went into the Republican Party with Linda, Ross, with Chris, and we committed as a team. We're going to do the neighborhood leader. We host the neighborhood party. That's what is here today. And we commit to do the distribute material, the art material to the candidate. That's what we're going to do. I mean, we're going to sign up more people to do that. And then we will, on the go, I think like I expected all the Vietnamese that member, dedicated member, or whoever come into our rally, sign up with Linda or sign up with us. So for that responsibility. And we commit to do the phone call. And we do at the Republican Party, they have a software, it's special. I heard that from the leadership of Republican, the Democrat. I just say a small voice. If I don't want them to hear that they don't have a psychic program to do the campaign. Automatic calling, and then I heard someone 50 minutes they can call 500 people. So we sign up for that. We also sign up to call for Vietnamese voter only in the Santa Clara County or any other county. So we need more people to do that. And we also do the voter election and then help the people to do voter registration. Okay, the last thing before I need to do the feature speaker, I want to on the word separate, congratulate Mr. Trung Phu, Mr. Vũ Trump. Okay, so we recognize him that he interface with some of local Vietnamese radio. And then the other team, the other audience with the local radio, talk show, raising more than 30,000 and send it into Trump victory or in the White House. And he got the thank you letter from the Trump himself. And that I think like we recognize that is one of the achievements for the Vietnamese people. So please give him an applause. Okay, so now I think just like if I miss anything introduced, I think I leave it for American friends, American patriots, and then I will be refer that job for some people. Okay, so I met her last year. We in the Liberty Forum is one of the organizations about 1,000 members that we nurture. We learn from the other leader of our national speaker about the principle of the conservative, about the principle of the Republican. So I met her, I heard about her.
because she sent a fly out. They say Linda for Trump and say woman for Trump rally. In at that time last year, it's not many people encouraged Kamala to do a rally, but she did woman for Trump rally. I heard about her. I don't know who is who. Okay, I just know Linda for Trump. And then some later on, one of the original dedicated member of this group. We come to help her with the other candidate in the primary. We came up with 6 people, 3 cars, and then we robbed the material. That had happened before the COVID time. So then, right at that time, I met her in person. So it's not anyone introduced me, but I recognize that she is a very dedicated Republican, and then we should hear from her. We should hear from her for the speech, for whatever it is. If she can train us, she tell us the direction and of the society how to win Trump 2020 and Republican. So without further introduction, please give the applause for Linda Rock. Thank you very much, Liam, for that kind introduction. Wow. Okay, I'm Lynn Ross, and I am with the Republican Party of the Santa Clara County. And before we start, I'm going to introduce a couple people here who are here. The first one is Nisha Sharma, and she's running for Congressional District number 11 in Contra Costa County. And so, Nisha, here you go. Thank you so much, Linda. Thank you, Liam. First of all, I want to say big thank you to all you beautiful Vietnamese people here, taking your precious time out and coming out here and joining us to listen our message out here. So first thing I want to say, my name is Nisha Sharma. I'm running for Congressional District 11 in California and a proud Republican here. This is a high time we need to speak to our people, even if they are Democrats or independent voters. We need to speak to them. We have to open dialogue with them so that they understand that they should not fall for the sweet talks of this demographic establishment anymore. We are not going to take any lip service anymore. We are not going to be new spectators anymore. I want to be the voice of you, my kids, my community, my people in District 11, because they are not heard in Washington, D.C. That's right. That's right. And what we share common here. You came from beautiful country, Vietnam. I come from India. As immigrants, we share a lot. We are proud of our heritage. We come to this country to pursue our American dream. And this beautiful country does provide all the platforms to us. But look around you. What's happening now? Which direction they are leading our beautiful United States of America? Towards riots, under the name of protest. They do not care about BLM. They don't. They are just hijacking this movement and manipulating it. I am a mother of 3 beautiful children. I'm raising them here, and I'm a very concerned mother. What kind of country we are leaving behind for them? What kind of propositions they are endorsing here? Prop 16. Vote no for Prop 16. Yes! Racial discrimination. Yes! So please, awaken your neighbors. Talk to them. Have an open dialogue with them. Because this mainstream media will never let us speak there. They will keep deleting our tweets. They will keep deleting our videos out there. Please, count on yourself. You are already contributing a lot to this economy. Value yourself, value your vote. Make sure you register, you spread the word, and tell your neighbors, your families, your friends, to choose their representatives wisely.
I don't want to be a politician. I want to be a representative. So please spread the word. My website is www.nisha4congress, and I'm running for District 11. Please, this is a fight, this is a battle. We need an army here. I individually cannot fight. We need you all. Please sign up with this community. They are working a lot. Help them, contribute money, and volunteer for them. God bless America. Thank you, Nisha, for that very heartfelt request. Okay, Gary Barr is running for council in the city of Santa Clara. Gary, are you here? Linda, I timing, okay? 2 minutes, yeah. Thank you, Linda, and thank you everyone for giving me the opportunity to speak today. My name is Gary Barth, and I'm running for City Council in Santa Clara District 6 on a pro-business political platform. I am a Republican endorsed by the Santa Clara County Republican Party, and I am a proud supporter of our President, Donald J. Trump. I'm running on a pro-business political platform to perform economic recovery in Santa Clara. And I believe that there is no one more pro-business in our country than President Donald J. Trump. We built the greatest economy ever in the world under President Trump's leadership. And then we had to turn it off. Like a switch, we had to turn it off because of the COVID-19 crisis. And I believe that we will bring our economy back up again under 4 more years of President Donald J. Trump. I'm in support of small business in Santa Clara, and again, there's no one who is a bigger advocate for small business than President Trump. President Trump's administration cut taxes for small business by 20%, bringing in $400 billion of tax relief for small business. And I hope to do the same, of course, at a much smaller level in Santa Clara City. But I hope to do the same for small business in Santa Clara. Okay. All right. Well, thank you so much. My time's up, and I appreciate your support. Thank you very much. Yes, my website is barveforsantaclara.com, and again, it's BARVE, the number 4, santaclara.com. So thank you very much, and I look forward to connecting with you. Thank you. Thank you, Gary. Is Christina Laskowski here? Đây là bà Linda, Christina is đại the diện cho chairman Đảng of the San Mateo Cộng Hòa Republican Party. ở khu vực này And, so we để wanna tổ welcome chức her to những the buổi meeting. And if you wanna say ra mắt của các ứng cử viên Cộng Hòa khu vực của Santa Clara County. Hi, my name is Christina Laskowski. I'm the chairwoman of the San Mateo County Republican Party. I was elected in January this year, and it's been an interesting year. Thank you everyone for being here. On the subject of our President Donald Trump, we actually were one of the first counties to publicly endorse him in February for re-election. We were really surprised. I looked at the different county websites, and although they talk about the president, there weren't many counties that actually openly endorsed him, but we were proud to endorse him in February. We actually sent an email out to NPPs, Republicans and Democrats in San Mateo County with our endorsement. So we were proud. We stood true to our principles and values. We have a lot of work cut out for us right now. On Friday, I was in Lake County meeting with the chair of Lake County, and she put together an alliance of 28 counties. I think the Republican Party needs to be a lot more united. We need to have a very clear message. We need to be working and collaborating with each other, and so I'm doing what I can to work collaboratively with the other counties and see how we can do things together cohesively, including all the rallies like this lovely one here today to support our president, but also our candidates.
I was also on a call. I'm Filipino American. I was on a call yesterday for Philanthropists for Trump. There were a number of members of AAPI, Asian American Pacific Islanders for Trump, that are working to get him reelected. So if you're interested, please feel free to reach out to me. But I'd like to have a more collaborative effort, because united we stand, divided we fall, and we need to be there for our president and for all our local representatives who stand true to our principles and values. Thank you. Thank you very much. Well done. Thank you. Is Ratish here? Ratish, I don't see him. Okay, well, Ratish is running for an office as well, and I have a feeling you all actually know who he is, so that's awesome. Okay. So my name is Linda Ross, and I am a concerned American and citizen, just like many of you. And I love America. I love America. Thank you. And I'm going to tell you my story of why. I grew up in Hawaii. In 1975, just after I graduated from high school, my family moved to Oregon. But I decided to stay in Hawaii. So with a mixture of apprehension, a smidge of confidence, and a bit of ignorance, I stepped out into adulthood. The unemployment rate at the time was very high, and my road was not easy. But there's one particular week that I look back on with fondness. I rented a room in a house with 5 other people, and I was broke. All I had to eat that week was spaghetti noodles and butter. And I remember being in a kitchen, watching my roommate saute mushrooms, thinking, what a luxury. And I was too proud to ask for any, and he didn't offer to share. I knew my future was up to me. I finally found a job that required that I wear an orange bikini and sell fresh squeezed orange juice on the beach in Waikiki. I earned 40 cents per bottle. And after my first hour, it rained. But I had sold enough orange juice to earn $4. And there was a restaurant in Waikiki that sold a steak, a baked potato, and a salad for $3.50. And that was heaven. Today, I run a large bookkeeping service that employs 10 people. We provide services to 170 clients. I'm happily married. My husband and I put our 2 children through college, the first in my family to do so. And that is my example of taking personal responsibility to live the American dream. That's my example. Thank you. Kính thưa tất cả quý vị, tôi không có dịch lời của bà Linda nói cho quý vị, nhưng mà tôi muốn giới thiệu một số quan khách của người Việt của chúng ta có mặt ngày hôm nay mà chúng tôi đã thiếu sót trong vấn đề gì. Giới thiệu những vị đó với lại tất cả người bạn chúng tôi. Thì những vị này là những nhà hoạt động cộng đồng, community activist. Trong đó có cô Liên Nga, cô Thủy, cô Hoàng Ngọc Thu và chị Yến cũng như anh Phúc. Và đặc biệt chúng tôi có nhận thấy có anh Mạc Văn Thuận là đại diện Đảng Cộng Hòa ở Santa Clara County. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị CEO của Vì Dân Printing và cũng là CEO của Vì Dân Social Media, anh Bill Kim. Xin mời anh Bill Kim đứng lên cho mọi người biết mặt. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi có một người bạn trẻ là Pia, là một người rất là hăng say trong vấn đề mà đưa ra những cái appeal, những cái petition để mà recall là Newsom. Nhân vật đó cũng đang có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Chút xíu nữa anh Pia sẽ nói chuyện. Xin mời anh Liêm lên chuyển dịch cái lời của bà Linda cho quý vị. Okay, so now I just translate some of your
thing from what Linda said for our Vietnamese fellow. Bà Linda đó là xuất thân ở Hawaii, thì khi bà tốt nghiệp trung học đó là năm 1975, là với thời điểm của Việt Nam mình mất nước đó, thì gia đình của bà dọn lên Oregon, nhưng mà bà quyết định ở lại. Thành ra khi mà tự sinh sống như vậy nó có rất là nhiều cái sự khó khăn để start. Thì ngày hôm nay á, là bà đã run một cái business của bookkeeper là có thể employ được 10 người. Thì bà là một cái người rất là concern với thời sự giống như chúng ta, và là một người yêu nước Mỹ. Thì bà nghĩ rằng một cái châm ngôn từ khi lúc bà còn trải những cái thời gian khó khăn cho tới bây giờ, tức là cái tương lai do cái sự định đoạt của mình. Thành ra như vậy thì cái tương lai mà mình muốn ứng cử cho tổng thống trong tán cử tất cả cũng đều là trong cái bàn tay của mình, chứ không phải chỉ trong Trump thôi. Thì tôi xin được để cho bà nói chuyện tiếp, thì có những cái đoạn cần thiết của tôi xin được tiếp. Ok. Thank you. Okay, about a year ago on TV, I saw thugs harass students who were expressing their free rights to speech on college campuses. And I saw masked goons claiming to be anti-Nazis damage property because they did not agree with the featured conservative speaker at Berkeley. In San Jose, I saw our police stand by and do nothing to protect a woman who was pressed against a locked door by an angry mob throwing eggs at her merely because she supported our duly elected president. So, cái hiện tượng của ngày hôm nay là cái hiện tượng trong trường học á, thì những cái chủ thuyết họ muốn đào tạo những cái kia là chỉ có chính trị một chiều thôi. Nếu mà những cái cuộc mà thảo luận của bên Cộng Hòa tới thì họ gạt ra. Thành ra những cái khuynh hướng đó là những cái khuynh hướng một chiều như vậy, là những cái khuynh hướng đang phá hoại nước Mỹ. Thành ra cái đề vấn nạn đó thì nên kêu cho các quý vị để lưu tâm cái chuyện của cái hiện tình đất nước ngày hôm nay. Xin lỗi, tôi tại 2-3 cái chuyện cùng một lúc đó, thành ra không có làm được cái chuyện dịch, nhưng mà sẽ tiếp tục. This scared me. Have any of you felt that way? Oh yeah. Good. Yes. Good. Does anyone want to share one example? Sure. G is correct. Hi, David Fallon with the Recall Gathering Movement. But as a person who's lived here in the Bay Area for 7 years, I can say she's very, very correct. I've been in community colleges, I've been in the larger colleges. In 2017 in Berkeley, I hosted a rally where many conservatives, many libertarians, many patriots of the United States came together, and we opposed these anti-quote-unquote fascists, but they themselves are the fascists, and they came up to us with the most venomous, unwanted, un-American violence, trying to silence us, bully us, intimidate us, dox us, and we did not let them. And thankfully, Donald Trump as well, and the Republican Party is also not allowing these thugs, these criminals, these Marxists and communists in mass who are too scared and have to go get their mommy to come stand in line in front of them because they're cowards. And we are not going to let them win. Thank you, Linda. Thank you. I am not normally a fearful person. And then I realized that if I feel that way, someone intends for me to feel that way. Why else would you be threatening if you wanted somebody to be scared? And why else would you tell scary stories on the news if you wanted somebody to be scared? Cái hiện tình bây giờ là một cái hiện tình rất là nguy hiểm với cái hiện nay. Thành ra những cái khuynh hướng mình phải làm tích cực một cái chuyện gì khác, thay vì nghĩa rằng là mình gieo rắc những cái chuyện, hoặc là mình là vô tình hay như thế nào để những
những cái tin tức tiêu cực hay những cái chuyện đáng sợ đó gây ra mà nó không phải là sự thật. Thank you. I could not believe that I was the only person in Santa Clara County who disagreed with the madness. So I took to Google and I searched for like-minded people. And to my surprise, there are many groups in Silicon Valley who are defending liberty. Với những cái hiện tình đó thì bà đi tìm kiếm tới những cái group mà conservative, tức là cái truyền thống, thì bà rất là cảm thấy rằng là có nhiều cái group như vậy, thành ra cũng có những cái nước cùng cái đồng cảm như vậy trong cái vấn đề để bảo vệ cái sự tự do của cái nước Mỹ. Thank you. Thank you. That is true. There are a lot of us here, we're just in hiding. Okay, in the past year, I surveyed my options to determine what I could do that would be most effective in combating progressive tyranny that is threatening our right to live free and pursue happiness safely. I believe I found the answer, and I would like to share it with you today, with the hope that you will join me. Particularly because the barbarians are now at the gates. And that is not a joke. Ok, thì bây giờ bà bắt đầu chia sẻ những cái chuyện rằng với những cái mình lo ngại trong một cái sự hăm dọa về cái chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội tới đây thì mình phải làm như thế nào. Đó thì những điều mà bà sắp sửa nói tới đây là những điều tích cực để giúp cho mình là khỏi bị những cái sự lo âu không cần thiết tiêu cực đó. Thank you. The barbarians are at the gates, and here's an example. A friend of mine who works in the city of San Jose told me that when the recent riots began, the city was deluged with phone calls from people who sound like they were reading scripts, demanding that our police be defunded. And there were signs on not one, but 3 posts in my neighborhood directing people to websites that support the riots. And I received a text message on my phone directing me to a website that supports the riots. And I had to ask myself, how did they find me? I suspect that it's because I enrolled on a Democrat-sponsored Get Out the Vote site as part of competitive research. Thì các bạn tất cả quý vị sẽ thấy là cái sự mưu trí, mưu trá của những cái phía bên trái ấy, là họ sẽ tung ra những cái tin như thế nào là phải cắt phân police này nọ, họ lùng kiếm tên tuổi những người giống như bà Linda này nọ, là những người chủ hội mà họ cũng lục ra được bằng nhiều cái phương tiện khác nhau để họ truyền bá đi những cái gieo trong đầu óc người ta những tư tưởng phải nên vậy, phải nên như thế này, vân thế kia, mà để phá hoại nước Mỹ bằng cách giống như là không có được giống như là làm giảm bớt đi những cái sự mà tài trợ cho cái vấn đề cảnh sát, ví dụ như vậy. Thành ra như vậy đó, một cái hiểm họa đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra mình sẽ làm như thế nào? Thank you. Thank you. Those who threaten our liberty are organized and they are active. And we need to protect our values by doing the same. Thành ra như vậy bây giờ mình phải làm sao? Mình là cái party of the right của những cái sự thật, của những cái việc làm đúng đắn. Mình cũng phải đi theo những đường lối như vậy để gieo rắc những tư tưởng đúng đắn cho tới cái quần chúng. We have to ask ourselves, do we want to live in a socialist state? Đó thì đó là bà nhấn mạnh một cái điều mà cái đồng hương mình hiểu rất là rõ ràng. Đó là cái vấn đề là mình có đặt câu hỏi lại, mình có muốn sống trong một cái nước mà xã hội chủ nghĩa hay là có cái nước cộng sản hay không? Do we want to be ruled by unelected globalists?
Ok. So, vì như vậy mình có muốn những người mà theo cái chiều hướng nghĩa là chủ nghĩa đại đồng, tức là không phải là nước Mỹ là số 1 nữa, mà bây giờ là toàn đại đồng thế giới, có muốn vậy hay không? No. Do we want to live in an unarmed condition where religion is threatened and our history is being rewritten with false data? Đó, thì bây giờ bà, tôi muốn có thêm một cái chữ đô nữa là bà nói rằng bây giờ là một cái tạo thành một cái xã hội mà người dân mình không được bảo vệ những cái quyền của mình, và cái lịch sử họ muốn xóa lại, họ muốn viết lại cái lịch sử, có muốn hay không? No! Good. Do we want our children to be indoctrinated by people with destructive values? Chúng ta có muốn những cái thế hệ con cái chúng ta, những thế hệ kế tiếp được coi như là rèn luyện theo một cái khuynh hướng một chiều, giống như là những cái cộng sản họ đầu độc vô những thế hệ khác, mình có muốn hay không? I suspect the answer is not only no, but I'd like you to join me in a hell no. Okay, good. And we have to ask ourselves, and these next 2 questions are key. How badly do we want to win? Ok, bây giờ cái vấn đề mình đi ngược trở lại là mình sẽ muốn là thắng cái cuộc chiến này, muốn như thế nào, nhiều hay là ít? Nhiều. And we have to ask ourselves, are we willing to do whatever it takes to win, provided it's honest? Liêm nó làm cái này bậy quá. Ok, bây giờ trong cái vấn đề này, đó là một vấn đề nếu mà các quý vị nghe tôi nói những cái trận rally kỳ trước là bây giờ là có sẵn sàng để tham gia trong cái cuộc chiến để giành chiến thắng cho cái tháng 11 này sắp tới, có sẵn sàng chưa? Good. We are Republicans. Our party was founded on freedom. And don't you think that it's up to us to defend that freedom? Như vậy cái vấn đề là ở chỗ ngay ở trong cái bàn tay, trong khối óc của mình thực hiện, chứ không phải mình ngồi đó đợi chờ để ai khác đợi chờ cái sự thắng lợi mà mình không tích cực làm việc này. Có đồng ý hay không? Đồng ý. Good. When was the last time that Santa Clara County voted Republican in a general election? Who can guess? 1950. Okay, that's one guess. Okay, actually it was in 1984 with Reagan versus Mondale. And this is the map. It was a red map, and Santa Clara County, along with much of other California, voted Republican. What was Reagan selling at the time? Red state. He was selling freedom, supported by limited government, law and order, and personal responsibility. We did it before, we can do it again. Các bạn có biết là tiểu bang California là theo Đảng Cộng Hòa từ năm nào hay không? Có ai biết không? Biết thì từ năm 1984 thì là những cái thời Reagan đó là toàn cái California là Đảng Cộng Hòa không? Thì những người nào sống ở những thời đó thì phải biết. Today I'm going to tell you the unvarnished facts about the condition of our party here in Santa Clara County, how it's organized, and where you fit in. And I'm going to tell you how we can take back California. I truly believe that together we can do it, starting right here, right now. Ok, bây giờ là những cái giây phút sắp tới rất quan trọng. Thì bà sẽ truyền đạt là những cái chiến lược của
Đảng Cộng Hòa ở Santa Clara mình sẽ làm như thế nào để giành lại California cho những cái người của tôn trọng sự thật, của những cái đường lối đúng đắn để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ, bảo vệ tiểu bang California đã nhận những cái phía bên tả tàn phá tất cả những cái lãnh vực khác. Bây giờ xin quý vị lắng nghe cho những điều sắp tới. Thank you. Imagine what life would be like today in California if we had more conservative people in office. I cannot do both of the things at the same time. Okay. So okay, this is a conflict over here, and then I think like No, you're totally. No, you out. no, this is the thing here. But I don't know. It's just some of the temper of the people. But I'm the Republican. I don't know what kind of the thing. But they want me to step down, and I step down. Okay, now we don't need to change. Let's go. Imagine what life would be like in California if we had more conservatives in office. Good. How important is it to you that we achieve that vision? Good. But what are we doing to create that vision? What I say, I'm very okay. I cannot do multiple tasks in the same time, so something like that. So right now my job is to do the interpreter, so that's why I cannot do and do things at the same time. Thank you. But what are we doing to create that vision? Many of us are afraid and are hiding and don't even know that there are other Republicans who live on the same street that they live on. Some of us are angry and complaining to people who agree with them. And others are encouraging friends via social media to wake up and see the insanity by sharing memes. But too few of us are doing the 3 activities that will truly make a difference. And these are finding conservative candidates to run for office, building an army of volunteers to support those candidates so that they win, and voter registration, getting enough Republicans to vote so we can all win. Okay. So, cái đặc tính của người Cộng Hòa của mình á, là ôn hòa, im lặng. Và nếu mà bây giờ với cái tình trạng như vậy thì nhiều người là cảm thấy rất bất mãn, và nghĩa là nói chuyện với nhau xe cái những sự bất mãn và những người khác. Thành ra như vậy thì cái vấn đề mà thực sự tích cực nên cần làm là phải chọn lọc những người, phải kiếm ra được những người có tài mà thuộc Đảng Cộng Hòa với giữa những cái truyền thống để cho họ ra làm rinh những cái chức vụ này, chức vụ khác trong chính quyền. Đó là hình thức để có thể giành lại được California, hoặc là trở về với những cái giữ lại cái truyền thống của Hoa Kỳ. Và cái điều thứ nhì là phải tạo ra một cái đội ngũ của những người thiện nguyện. Và cái điều này, đó là cái điều chúng tôi đang làm. Chúng tôi rất là muốn có rất là nhiều người, không phải một. Tôi đến với cái tổ chức này không phải là vì tôi đã vote một mình, tôi đã cống hiến cho cái Đảng Cộng Hòa cho này nọ, nhưng bởi vì tôi muốn có nhiều lá phiếu, thành ra ở nơi đây có thể giúp cho tôi có được nhiều lá phiếu. Thành ra những nhiều lá phiếu đó không phải chỉ là quý vị có một lá phiếu của quý vị, mà là những cái đội ngũ của những người đi kiếm ra, thì như vậy chúng ta mới thành công được. All right. Thank you. I have a question. I'm going to do a survey here. I need to get some audience participation. We don't want this event to go on too long, and there's a concern that the translation might be adding length. But I also want to have respect for the Vietnamese community and make sure that my message is getting across. So can you raise your hand if you want and need the Vietnamese translation? Please raise your hand if you do. If you do want it.
Không cần. Okay, it's a minority. So I think then, thank you for that, and I'm hoping that those that do want it, can get it from one of your compatriots. So I'm going to continue just in English because I don't want this to go on too long, and I really appreciate you hearing me. So too few of us are doing the 3 activities that make a difference: finding candidates, building an army of volunteers, and registering voters. The group most responsible for these activities is the Santa Clara County Republican Central Committee. It's your Republican Party. But what is a party? A party is a group of people who have the same ideology and political positions. It's people, you and me, and you and you and you and you, every one of us, working together, thank you, to elect officials that support our values. And do you think that if more of us participated in the party, we'd have a greater opportunity to win? Good. Thank you. So here is the unvarnished truth that I promised you about our party. But be warned, it's either going to scare you or it's going to inspire you to join us. The national party is called the Republican National Committee, and it is organized by state. In our state, we have the California Republican Party. And one might think that there are dozens of people in Sacramento working at desks to build the party. But in actual fact, there's about 5. I met many of them last November in San Mateo. They were all young, and they had been on the job for about 3 to 6 months. So there are 40 million people in California. So just consider that. 5, 40 million. 5, 40 million. Okay? The California Republican Party is organized by county. There are 58 counties. Each has what is called a central committee. The Santa Clara County Central Committee is made up of 43 people. Their positions are unpaid. Many of them also have a job and run a business. These 43 people, who are no different than you or me, have assumed responsibility for activating hundreds of thousands of voters to the best of their ability. So weigh that. 43 people working part-time, unpaid, hundreds of thousands. Think about it. Santa Clara County is organized into 5 districts. And as of a week or 2 ago, we now have 1 leader to take responsibility for each of those districts. And I'd say only 1 of them has completed his first training. The districts are organized by neighborhood. There are 2,147 neighborhoods in Santa Clara County. And they each have between 450 and 550, each district has between 450 and 550 neighborhoods. I did a study of one particular neighborhood. In the 2018 election, there were 67 Republicans in that one neighborhood, but only 53 of them voted. And in that same neighborhood, only 66 of the Democrats voted. So had 14 of us voted in that neighborhood, we would have won by 1 vote. So we're losing elections by a tiny quantity in many, not all neighborhoods in Santa Clara County. Our party is running on a scarcity of volunteers, candidates, and votes. And this is not because there are too few conservatives here. Rather, it's because not enough of us
There are not enough of us who are doing the 3 actions necessary to win. Please join us to change that. So how are we going to do it? We have a team of people who are recruiting candidates for office. And if anyone in this audience has ever considered running for office, well, God bless you. You're a special person. Please come up and talk to me, and I will get you introduced to the person who can help you. There are about 200 openings, and the window to nominate is weeks away. And we've got maybe 4 or 5 people trying to find them. So please speak up if you really care. We're also building the party by recruiting volunteers. Your help can be as simple as making phone calls or writing letters at home. Or you can be a neighborhood leader. We will help you do it. We will get you the names and addresses of the Republicans in your neighborhood. We've developed very simple training that you can do step by step. And Liam is willing to translate it if need be. Okay, good. Okay. No, Liam. Not only will you help, if you decide you want to be a neighborhood leader, not only will you help elect candidates, but you'll develop friendships with like-minded Americans. And by connecting with other freedom lovers, you will feel less isolated as a Republican. Excuse me. You can have an enormous impact as a neighborhood leader. As a neighborhood leader, you will encounter pissed off Democrats and disinclined to state voters who want to join our party. Do you want? So now you very fast. And I want, and you'll help them join our party. And I just want to say, Chris here is one of my most valued volunteers. But 4 months ago, she was a Democrat. So it does happen. It does happen. Yay, Chris. Walk away, walk away. Yes. Yeah. You will ensure that election integrity by reporting incorrect data to the registrar of voters. We'll show you how to do that. We will support you with the tools to succeed. There are 2,147 neighborhoods that need leaders. And that's a lot of parties that we're going to have between now and November. If we work together, one neighborhood at a time, we can change the future of this state. Whether you help us a little or a lot, it's your power that's in you. It's your power that is going to move this forward. Your help will make Santa Clara County a shining example. It's within our grasp, and we're very excited about having you join us. We have Chris and Ty and Jennifer who have sign-up sheets, and I encourage you, please, to sign up, find something that interests you, and help us. Thank you. Thank you, Linda. Xin mời chị Sơn Loan và ban nhạc để thay đổi không khí. Chúng tôi sẽ có một chương trình ca nhạc giúp vui. Mời Sơn Loan và mời các cô trong So we had the song, the new song is what? Make America great again, okay? So we listen, enjoy to chant the pressure a little bit. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to pray. Let's join as one. Let me hear you say, go Trump. 2020, go Trump. 2020.
everybody, 4 more years. Come on, everybody, 4 more years. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. Everyone, let me hear you say the Trump 2020. Go Trump 2020. Go Trump 2020. Kính thưa quý vị quan khách và kính thưa các tăng hữu, thì sau đây cô Sơn Loan sẽ trình bày một số chi tiết về tài chính trong cái phần thu và chi vừa rồi. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe cái sự trình bày của cô Sơn Loan. Sơn Loan xin kính chào các anh, các chị, các em và các cháu có mặt ngày hôm nay. Đó là một điều hân hạnh đối với ban tổ chức. Hôm nay rất là đông. Sơn Loan xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn các anh, các chị rất nhiều đã đến đây dự. Chẳng những vậy mà ủng hộ cho cái banner, bởi vì sắp tới các anh trong ban tổ chức sẽ mướn một chiếc máy bay và phải treo cái banner để mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump của chúng ta. Và ngày hôm nay Sơn Loan nhận được có số tiền mà quý vị vừa ủng hộ. Thứ nhất là anh Phương Nguyễn yểm trợ banner 100 đô, chị Thái Hà ủng hộ banner 100 đô, Sương Đặng 100 đô, Đỗ Minh Ngọc 100 đô, Maria Phạm 100 đô, Lam Sơn 100 đô và kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ 500 đô. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp tục chương trình là chúng ta sẽ nghe bản nhạc mà American ủng hộ chung. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Okay, come here, please. Và kính thưa người bạn thân của Sơn Loan là Kim Trang Hai Thích Dental Care mới vừa đến đây và ủng hộ 200 đô banner. Cảm ơn Kim Trang rất nhiều. Victor Taylor sẽ nói một vài điều về cái chương trình của ông ta, và ông ta có được phát biểu trong vòng là 1 phút. Xin chào. Thank you all that you're here today. I am for the Vietnamese people. I owned a company in Vietnam in 2004. I worked with the Vietnamese down in Garden Grove. I've been to the End of Country Day. I've been a speaker there, a key speaker there. I've created a new group called the Melting Pot Patriots. I just want to introduce that to you. This is a group that you can join that is for legal immigrants in America, no matter what country you came from. This is the group that you're going to have your voice, and you can be a Melting Pot Patriot if you are born in a foreign country. If you are born in America, you can be a Melting Pot Patriot Associate member. That's what I am, because I'm born in America. If you've got family, like in Vietnam, you've got the Vietnamese For Trump in Vietnam, Saigon, they're my friends. They can also join this and have a voice in America. All you have to do is be a traditional family values people. You have to love America, understand and love the Constitution. So see me when you get up. I've got information. I don't want to take a lot of time now. I ran for U.S. Senate against Dianne Feinstein in 2016. In 2018 rather. I came in second place. I have a business. I'm retired. I create over 300,000 jobs in America. I know how to build an organization. This is your organization, whether you're from India or whether you're from anywhere in Southeast Asia or Europe or anywhere else. You've immigrated from a country to achieve the American dream, not the American nightmare. This will help you solve that problem. So come see me when you're out and you're walking around here today. Thank you so much. All right. Kính thưa tất cả quý vị, để cho chúng ta có một cái bức hình kỷ niệm, xin mời trước khi đi vào cái buổi ăn trưa, xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên và đến đây với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị chụp bức hình rất đẹp
Xin mời nha. Mời chị Ba, mời Tâm Ngộ. We need a picture for all of the guys. Please come here with us. Hello, hello. American fellow, Vietnamese fellow, we need a picture for today. So everybody come here before we have a lunch. Okay, we had a lunch. We have pizza and egg roll and beef stew, whatever. Please come to the stage. We want to take a picture for all of us. All of us, please. Even the registered people come over here. We need the picture. One picture for all. Lee, one more time. Thank you. Come on everybody, 4 more years. Come on everybody, 4 more years. Come on everybody, 4 more years. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote, it's time to pray. Join as one, let me hear you say, go Trump. 2020, go Trump. 2020, go Trump. 2020, go Trump. Keep America great. Keep America great. Everybody, Michelle, Chris, Jennifer, Linda, you come over. Keep America great. Both, my friend, come over. We want one picture for all. A picture for all. One more time, a picture for all. For everybody. Especially a candidate.
Chúng ta nhìn cô Nga đẹp hơn, cái này đứng nha, đẹp hơn. Cô Nga, tiếp Hương. Cái này đứng như đi. Đây, tiếp Hương, qua đây. Rồi. 4 more years. 4 more years. 4 more years. 4 more years. Yeah. 4 more years. Donald Trump. Donald Trump. Yeah, Donald Trump. 4 more years. And free Vietnam. Free Vietnam. Free Vietnam. Right here in Vietnam. No CC in Vietnam. No CC in Vietnam. Okay, thank you. Now. Come on, come on. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Buổi giới thiệu tới đây là coi như chấm dứt để bước vào phần lunch với nhau. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem.